as možno, jestli один, два, три, четыре мужчины будут здесь со мной. Пожалуйста. Не беспокойтесь, пожалуйста. Не против, да? О, я тоже. Окей. Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Balava Giribaradhare Gopi Jana Balava Giribaradhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravanachare Yamuna Tiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Balava Giribaradhare Gopi Jana Balava Giribaradhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravanachare Yamuna Tiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare
Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Om Vishnupad Paramahang Parivrajik Charis Tanisishmad. His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Shri Shri Dalitai Sachi Sutta Ki. Sankirtan Yagya Ki. Shri Patita-Pavan Jagannath Ki. Shri Patita-Pavan Jagannath Ki. Shri Patita-Pavan Jagannath Ki. Shri Patita-Pavan Jagannath Ki. Go Premanande. Sislav Saprasham Sapradnam. Sislav Saprasham Sapradnam. Sislav Saprasham Sapradnam. Sislav Shri Guru Ishi Gauranga. Sislav Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Как поживаете? Как жизнь? Милость Патита-Паван Джаганнат может быть. Sure. Haribol. Well, я очень рад быть здесь с вами. Еще раз. Но. Простите меня, пожалуйста. Я еще не могу говорить по-русски. Может быть, раньше я говорил по-русски как ребенок 3 года. Сейчас как ребенок 4 года, может быть. Это трудно. Но стараюсь. Okay. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Okay, so you know what? Oops, Hare Krishna. There is actually there is what is called a Pатита-Павана Ashtakam.
Итак, вы знаете, наверное, что существует такое писание, которое называется Патита-Павана Аштака. Слышали об этом? Да. Вы знаете? Нет. Почему? Anyway, there's a Pатита-Павана Ashtakam. It's 8 verses dedicated to Патита-Паван Jagannath. Но так или иначе существует Патита-Павана Аштака. Это 8 стихов, посвященные Патита-Паване Джаганнатху. И никто не знает, кто вот написал это, но кто-то написал. И Патита-Паван Джаганнат, скажите мне, где он будет жить? Здесь или? Where's he going to live? Yeah. Here. Here. Yes. Here. Okay. Yeah. Where? This house. Oh, there. Okay. You know, I guess you should, I don't know, see, nobody knows who's written this song, but it's nice. На самом деле так и непонятно, кто же написал эти стихи, но сами стихи очень хороши. Let me read the first, well, hang on a sec. Let me read, I think, the first verse from it. Сейчас я думаю прочитать первый стих из Аштаки, из 8. Let me read the last verse. Нет, пожалуй, последний стих. Vadanti yadi pavita patita pavanatva vratam. Bhavantam adikam na patat paramadurvinitopyaham. Punatu na punatu va bhuvi yatatataiva bruve. Grihanagunam eva me kuru kripam sadosha nake. Let's see. If those who have been purified speak of your promise to purify the fallen, если те, кто уже очистился, говорят о том, как ты обещаешь очистить всех падших, если, then if I do not do so to some great extent, и если я не постараюсь этого сделать от всей души, со всеми своими силами, even though I am the most ill-mannered of all, и если даже я человек, обладающий самым плохим воспитанием, самыми плохими манерами из всех, и ill-mannered, yeah. It's poor English. Whether you purify me or not, очистишь ли ты меня или нет, whether I speak properly or not, буду ли я говорить о тебе верно или нет, please take note only of my good qualities. Пожалуйста, хотя бы заметь мои хорошие качества. For who in this world is without fault? Так как кто же в этом мире лишен несовершенств? Anyway, so there's this Pатита-Павана Ashtakam, and it's quite nice. It's 9 verses actually, glorifying Patita-Pavan Jagannath. И вот это был стих из Патита-Паваны Аштаки, в которой 8, а на самом деле 9 стихов, которые прославляют Патита-Павану. And I'm sure many of you have been to Jagannath Puri. И я уверен, что многие из вас были уже в Джаганнатха-Пури. And you've seen Patita-Pavan Jagannath there at Jagannath Puri. И вам удалось увидеть Патита-Павану Джаганнатха там, в Джаганнатха-Пури. One time we were there. First time I went there was 1979. Когда я туда попал впервые, это был 1979 год. And there was like, I don't know,
15 of us maybe. И тогда в нашей группе было примерно 15 человек. And we decided, let's go in. И мы решили, надо войти вовнутрь. Yeah, почему нет? So we started walking to the gate. И мы направились к воротам. And we got almost to the gate. И мы уже почти приблизились к ним. And these guys with guns came out. И тут появились эти парни с ружьями. And we thought, maybe some other time. И мы подумали, ну ладно, в другой раз, может быть. A few non-Indian ISKCON devotees have gone in. И всего несколько членов ИСККОН, которые не являются индийцами по рождению, всего нескольким из них удалось войти в этот храм. Bhakti-Tirtha Maharaj went in. Один из них Бхакти-Тиртха Махарадж. Yes, he went in. Да, он там был. And he just went right in. И они его пропустили. And they didn't stop him. Никто его не попытался остановить. And some, like one priest, came over and started speaking to him in some local language. И один из служителей храма вышел ему навстречу, стал с ним говорить на местном языке, на одном из местных языков. And he just replied in English. А он отвечал на английском. And he said, I am from Madras. И он сказал, я из Мадраса. I only speak English. Я только по-английски говорю. And they accepted it. И они приняли это как должное. And they took him inside and took him everywhere. И провели его внутрь храма, все ему показали там внутри. And they took him to Jagannath. И подвели его к Джаганнатху. And they grabbed his head. И взяли его за голову, да. And just И наклонили ее вот pushed так. his head into the lotus feet of Jagannath. И просто толкнули его головой к лотосным стопам Джаганнатхи. And they just accepted him as if he was Indian. И они его приняли так, как будто он был индийцем по рождению. Anyway, but Pатита-Паваны, if you've been there, you've seen Patita-Pavan. He's right to the, what is it, sort of to the right of the main entrance. И Патита-Паван сам, и каждый, кто там был, вы, наверное, заметили, что он стоит так слегка справа от главного входа. And he's not the full body, he's just basically the face. И это божество, которое не представлено в полном теле. В основном это лицо. And he, Jagannath, Baladeva and Subhadra, they get changed every some number of years. И вы знаете, наверное, что Джаганнат, Баладева и Субхадра, эти божества меняются каждые несколько лет. It's meant to be every 12 years. Изначально планировалось, что каждые 12 лет божества будут менять. But sometimes it's not, and sometimes it's more than 12 years. Ну, иногда этот срок пропускают, а иногда меняют чаще. But Pатita-Pavan Jagannath is not changed. Но божество Патита-Паваны Джаганнатхи никто не меняет. He's been there for a few hundred, at least a couple of hundred years, something like that. Это божество находится там несколько сотен, ну, по крайней мере, пару сотен лет. And he's interesting. Of course, he's very interesting in many ways. И божество это очень интересно, и притом с разных точек зрения. But one interesting thing about him is what he is made of. И особенно интересно то, из чего сделано божество. You know what is frankincense? Знаете, что такое frankincense? They use it sometimes. They burn it in front of the deities. Sorry? Sometimes they burn it. Иногда перед божествами возжигают. Maybe here too. It's like, it's a scented type of, what would you call it? Scented type of resin.
Это такая благовонная типа резины, вот такое вещество, которое пропитано благовониями, представляет из себя резину. You get it in blocks. И их можно купить в таких брикетах. So yeah, like Malanki briquetti. So he's made of frankincense and sandalwood paste. И вот это божество сделано из такого вещества и сандаловой пасты. He's made also of camphor. А также из камфоры. He's made of different types of resins. Из разных из винограда сушеного. He is made also of, like you could say, dried scented oils. Также при его изготовлении использовалось то, что мы можем назвать высушенными ароматическими маслами. Made from aguru. I don't know if you heard of aguru chua. Сделаны эти масла агуру, чуа. And he's also made, I mean, it's a combination, obviously, of all these things. He's made from musk oil taken from musk deers. И также при его изготовлении было использовано мускусное масло, которое получили из мускусных оленей. Did you ever see that? They cut it out of the body of the deer. Когда-нибудь видели такое? Это вырезают, эту железу, мускусную железу вырезают из тела оленя. So anyway, yeah, Pатита-Паваны Jagannath, he is made of these things, and he has been there, as far as we are aware, unchanged for a couple of 100 years or a few 100 years, whatever it may be. И вот представьте себе, что божество Патита-Паваны Джаганнатхи сделано из всех этих составных частей, и насколько нам известно, он находится там без изменений, по меньшей мере в течение 200 лет. And there are a few stories, or like different stories, different ideas of what is the origin of Patita-Pavana Jagannath. И вот есть разные истории, которые касаются разных точек зрения на происхождение этого божества. I don't know if you've ever been there in Puri with, what's his name? Madhavananda Prabhu. А кто-нибудь из вас был в Пури в сопровождении Мадхавананды Прабху? Yeah, he knows all these stories. Он знает все эти истории. There was one story is there was a Muslim who became a devotee. His name was Salabeg. Одна история гласит, что жил некий мусульманин, который затем стал преданным, и звали его Салабег. And he's the one who may have written that Pатita-Pavana Ashtakam, possibly. И говорят, что, может быть, именно этот человек написал Патита-Павану Аштака. Может быть и так. You know, he was born as a Muslim and brought up as a Muslim. И вы знаете, вот он родился в мусульманской семье, его воспитывали как мусульманина. And, you know, we don't want to get into any sort of religious sort of conflict situation, but when you're a Muslim, it's hard to un-Muslim yourself. Мы не хотим порождать какие-то вот ситуации религиозного толка, особенно противостояния. Но знаете, если вы родились мусульманином, то выйти из мусульманской религии крайне сложно. Сложно. If you want, they say, sure, no problem. We'll just cut your head off. It's okay. Если вы скажете, я хочу отречься от мусульманства, скажут, вообще никаких проблем. Правда, нам придется тебе голову отрезать. Да, давай. So anyway, I don't know where he was born, but he came to Puri and he tried to enter, but they wouldn't let him enter. Я не могу в точности сказать, где он родился, но он так или иначе попал в Пури. And then what in Puri?
he tried to enter the temple. И он пришел в Пури и попытался войти в храм. But of course they wouldn't let him. Но, конечно же, его не пустили. And he collapsed there, and he just lay there at near the entranceway for days and just cried. И он просто рухнул у дверей храма и лежал там несколько дней и плакал. And then they say that Jagannath manifested himself as Pатита-Паван for him. И говорят, что тогда-то Джаганнатх проявил себя как Патита-Павана именно ради этого человека. Actually, they say, I mean, you know, you get many stories. Wow, you get many stories. И знаете, существует очень много разных историй. But one story is that he was lying there by somewhere near the entrance, crying for days, and Jagannath actually came off the altar and came out to the front of the temple. Ну вот одна из историй утверждает, что когда этот человек в течение нескольких дней с плачем, стенаниями лежал у дверей храма, тогда Джаганнатх проявил себя, сошел с алтаря и вышел ко входу в храм. And then later, somehow they made that Pатита-Паван and put him there for the Salabeg. И через некоторое время они сделали это божество Патита-Паваны и установили его там ради этого Салабека. There's another, maybe better, more accepted story, maybe, about one of the kings of Puri named Ramachandra Dev. И вот есть другая история, возможно, в нее легче поверить. Она гласит, что жил некогда царь Джаганнатха Пури, и звали его Рамачандра Дейв. Right. And the Muslims attacked Puri. Мусульмане напали на Пури. And they were going to just smash the temple and smash Jagannath and just, you know, all that sort of stuff, which they did in North India. И они намеревались стереть с лица земли и сам город, и все храмы, и все, что делалось людьми вот в этой части Индии. So he was defeated in battle and he was captured by the Muslims. И вот этот царь потерпел поражение в битве и был взят мусульманами в плен. And they told him, listen, we will let you continue ruling if you just become a Muslim. И ему сказали, знаешь, вообще-то мы можем тебе позволить продолжать править Пури при одном условии, что ты примешь ислам. Become a Muslim and marry one of the daughters of one of the Muslim kings. Да, тебе надо принять ислам и жениться на одной из дочерей одного из мусульманских царей. If not, no problem, we'll just smash everything and kill everyone. Если ты откажешься, ничего страшного, но мы тогда все разрушим и всех поубиваем. Prostaya programmer. Yeah. So he agreed. Actually, in order to save Jagannath, sort of to save Jagannath, to protect Jagannath, he agreed. И тогда этот царь согласился. Ради того, чтобы сохранить Пури, для того, чтобы сохранить Джаганнатха, он решил принять это условие. He was ready just to be killed by them. Он был готов уже и погибнуть от их руки. But then he knew, you know, if they kill me, then they're just going to go and smash the temple and Jagannath. So therefore he agreed to this plan, even though he didn't like it very much at all. Но он понимал, что убийством его одного дела не кончится, что они пойдут дальше, все поразрушат, поубивают всех людей. И тогда он принял этот план, хотя, конечно же, ему не нравилась сама идея стать мусульманином, перейти в другую веру. So they released him and he came back and ruled again. И его, конечно, отпустили, он вернулся на свое место и продолжал править. And when he came back
when he wanted to enter the temple again, they stopped him. Но когда он попытался войти в храм снова, его остановили. And yeah, because they're like that. They're tough people there. Да, остановили, потому что они там строгие ребята. So they also say that Jagannath manifested it as Pатита-Паваны for the sake of Ramachandra Dev. И вот опять утверждается, что Патита-Паван, Джаганнатх проявил себя, но уже ради вот этого царя Рамачандра Дева. So anyway, yeah, Pатита-Паваны Jagannath, he is there, and his special form of Jagannath. И вот Патита-Павана Джаганнат, он, божество, находится там, и это особая форма Джаганнатха. He is for those who are patita, who are fallen. И он там ради тех, кто является патитой, кто является падшими. And with all due respect, I think basically we all kind of fall into that category. Я не знаю, согласитесь ли вы со мной, но, как я думаю, все мы подпадаем под эту категорию. Согласиться. Anyway, I'm in that category, so. Да, все мы в этой категории. That was not correct. Okay. So it's nice. It's nice that we'll have Patita-Pavana here. И прекрасно, что здесь есть Патита-Павана. Yeah, so anyway, Jagannath, in general, Jagannath is a very special form of the Lord. И если говорить о Джаганнатхе в целом, то сам Джаганнатх является очень особой формой Господа. Puri is a very special place. Пури — это очень необычное, особое место. I was just reading Чайтанья Bhagavat just earlier, a couple of hours ago. Пару часов назад я читал Чайтанья Бхагаватам. And there's a section, you've probably seen it. Lord Krishna is speaking to Lord Shiva. И там есть такая глава, которая называется «Господь Кришна обращается к Господу Шиве». And Krishna tells Lord Shiva that even at the time of cosmic annihilation, that place is not destroyed. И Господь Кришна говорит Господу Шиве, что даже во время разрушения Вселенной это место не будет уничтожено. I reside there eternally. Потому что я нахожусь там постоянно. Because of the influence of this place, all living entities living there have four-handed forms. И ввиду воздействия этого места все живые существа, которые проживают там, имеют четырехрукую форму. Although those, I guess the extra two hands, are only visible to the demigods. Хотя вот эти дополнительные две руки могут видеть только полубоги. Sleeping there is equivalent to deep meditation or samadhi. И сам сон в Пуре совершенно равен глубокой медитации и даже самадхи. Lying down is the same as offering dandavats to the deity. И если кто-то приляжет просто там, в Пуре, это будет эквивалентно тому, что он предложит дандаваты божествам. Simply just walking around here and there, just walking around the town, is the same as circumambulation of a sacred place. И даже простая прогулка без цели по этому месту приравнивается к обходу, к парикраме вокруг святого места. All speech, any speech of any sort, is taken as glorification of the Lord. И любые разговоры буквально на любые темы принимаются там как прославление Господа.
Это Господь Кришна сказал. Так сказал сам Господь Кришна. Even, you know, если вы говорите, как дела, что происходит, что случится, it's like chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Да, и вот такие обсуждения, как дела, что происходит, приравниваются к воспеванию святых имен в Махамантре. And Krishna says, this is all described in the Vedas. И Кришна говорит, все это описано в Ведах. Then Krishna says, this place has so much potency that even if a person eats fish there, it is the same as eating prasadam. И Кришна также добавляет, что могущество этого места так велико, что даже те, кто там едят рыбу, считается, что они едят прасад. Пожалуйста, не делай это. Okay, all right. It's okay. It is beyond the jurisdiction of Yamaraj. И это место находится вне пределов юрисдикции Ямараджа. I judge those who live there. Я сам сужу тех, кто обитает в этом месте. So in general, Jagannath is very special, and Balaram from the Jagannath deity, Subhadra, they are very, very special. Так что в общем и целом и Джаганнат как божество — это очень особая форма, и Баларам, Субхадрой, которые там находятся, они также являются особыми божествами. But Pатита-Паваны, he also has like some special place there because of his special mercy to those who are specially fallen. Но и Патита-Павана имеет там особое место, поскольку проявляет особую милость к тем, кто особо пал. And we know how Lord Chайтанья lived there, and he would always go and see Jagannath. И мы знаем, что сам Господь Чайтанья проживал там, и когда он там находился, он всегда ходил для того, чтобы получить даршан божества Джаганнатхи. And how he would dance in the Rath-yatra. И как он плясал на Радха-ятрах там. Just completely out of this world. Это было что-то абсолютно неземное. Yeah, and he would see Jagannath as Nanda-Nandan Krishna. И он рассматривал Джаганнатху как Нанда-Нандана Кришну. So у нас есть достаточно времени, мне кажется. Могу ли я сказать что-то о Джаганнатха? Что вы думаете? Потому что я не знаю. Я никогда не слышал много как истории о Патита-Паваны, о Джаганнатх, конечно. So of course we all remember how Krishna appeared in Vrindavan. Конечно же, все мы помним, как Кришна явился во Вриндаване. And then he was associating with his dearmost devotees there in Vrindavan. И явившись там, он наслаждался обществом своих самых преданных, самых глубоко преданных живых существ там, в этом Вриндаванадхаме. And they all thought it would never end. И все они думали, что так будет всегда, никогда это не закончится. But it ended. Но и этому пришел конец. Hare Krishna. Krishna left Vrindavan. Кришна покинул Вриндаван. There's a specific day actually that Krishna left Vrindavan. Люди помнят этот день, когда Кришна покинул Вриндаван. And I forget the actual day, but it's you can see it in
It's not noted in the calendar, but it's one of the days in our calendar, and that's the day Krishna left Vrindavan. Я сейчас не припомню этот день, и в календарях он не отмечен особо, но все помнят день, когда Кришна покинул Вриндаван. Я не знаю, если все помнят, но... Во Вриндаване. Anyway, okay. So if you go to Nandagram, если вы отправитесь в Нандаграм you go up on the top, и взберетесь на самую вершину, you can see all around Vrajmandala. Откуда видна вся Враджа-мандала. If you look out in it would be, what would it be? Southeastern direction. И если вы посмотрите в юго-восточном направлении, if you know where Udavakeri is, если вы знаете, где Удавакери, there is one road, it just goes straight out. И тут, вы увидите, что там есть дорожка, прямая дорога, которая ведет из этого места. Straight out for a kilometer or, I don't know, maybe 1.5 or 2. И вот эта прямая дорога длиной в километр, может быть 2-2,5 километра. It's the old Mathura road. Это есть старая дорога на Мадхуру. That's the road Krishna left Vrindavan on. Это и есть как раз та дорога, по которой Кришна покинул Вриндаван. And they say it is the saddest road in the world. И говорят они, что это самая печальная дорога во всем мире. And it goes straight out, like I said, then it bends a little bit. И как я сказал, она очень прямая в течение долгого продолжения, потом она немножко так сворачивает. And previously it used to go through 3 villages. И раньше эта дорога проходила через 3 деревни. These are villages where Krishna stopped when he was leaving Vrindavan. Это деревни, в которых Кришна останавливался по пути из Вриндавана. The first one, the road still goes through it. И через первую деревню дорога до сих пор проходит. It is called Bijvari. Деревня эта называется Биджвари. Кто был там? Вы были там? Я был там тоже. Bijvari. Bijvari means thunderbolt. Биджвари означает молния. Yeah. That Krishna was leaving and the gopis were chasing after him. Кришна покидал Вриндаван, а за ним шли и причитали гопи. And they stopped him. И они его остановили. At this place, Bijvari. А они его остановили как раз вот в этой деревушке Биджвари. And they told Krishna, you must come back. И они сказали: Кришна, ты должен вернуться. And they tried to hold the horses and the chariot. И они попытались удержать упряжь и саму колесницу. But Krishna said, right now I cannot come back. Но Кришна им ответил: вот именно сейчас я вернуться не могу. And he continued on. И продолжил свой путь. And the gopis, it was particularly the gopis just fell to the ground like thunderbolts. И гопи, вот особенно это о гопи говорят, что они рухнули на землю подобно тому, как это делает молния. And it's described in Bhakti Ratnakara, actually. Это описано в Бхакти Ратнакаре. That when the local people saw the gopis fall to the ground, описано, что когда местные жители видели, как гопи падают на землю, then they understood what it is like if a whole lot of thunderbolts just come crashing to the ground at the same time. Когда они видели, как гопи падают на землю, они поняли, что может означать, если вот такое бесчисленное количество молний
ударят в землю вот в их деревне. And there's a kund there. И там также есть кунда. I forget the name, but anyway, there's a kund there, and around the side is a temple. И недалеко от кунды, около этой кунды, есть храм. And in the temple, there's a picture of Krishna on the chariot and the gopis holding the chariot. И в этом храме есть изображение Кришны, который восседает на колеснице, а вокруг него гопи, которые пытаются эту колесницу удержать. And the first time I visited there, I went into the temple. И когда я впервые попал в эту деревню, я посетил этот храм. There was an old devotee sitting there chanting japa. Я увидел там очень старого преданного, который сидел и читал джапу. Sort of just under this picture. Прямо под этой картиной. And I spoke to him in my sort of Bhakti Chайтанья Swami Hindi. И я с ним поговорил на своем хинди варианте Бхакти Чайтаньи Свами. Необычный Hindi, как мой русский, необычный русский. So я спросил, what did I say? Ye kund kama Atmiya kya hai? Does that make sense? Ye kund, this kund ka mahatmya kya hai? What are the glories of this kund? И я спросил его, в чем состоит слава этой кунды? And he didn't move. А он даже не пошевелился. And he didn't look at me. Даже не посмотрел на меня. He was just sitting there chanting. Просто продолжал сидеть и читать джапу. And he just, the picture was above his head. А картина была прямо над его головой. And he just went. И он просто показал на картину. And carried on chanting. А сам продолжал читать в это время. Anyway, the next village, which the road used to go through, but now it doesn't. It actually, I forget the local name, but it means tomorrow. И следующая деревня, через которую проходил Кришна, и дорога сейчас через нее уже не проходит. Я забыл, как ее местное название, но в переводе название второй деревни означает «завтра». Yeah, it's not kal. Kal would normally mean tomorrow, right? Or age kal. But it's just something different, but it means tomorrow. Да, есть такое слово, которое означает «завтра», но название деревни звучит иначе, хотя смысл этого названия такой же – «завтра». And there, Krishna went on the chariot, and the gopis fell to the ground like thunderbolts. И когда Кришна проезжал вот эту деревню на своей колеснице, гопи опять упали вокруг его колесницы, подобно молниям. And then they caught up with him again at this next village. И затем они догнали его в этой второй деревне. And they asked him, so when are you going to come back? И тогда они задали ему другой вопрос: но когда же ты вернешься? And he said, maybe tomorrow. И он ответил: ну, может быть, завтра. That's the name of the village, tomorrow. И теперь это название деревни, завтра. What would you think of that? To live in a place, they ask you, where are you from? I'm from tomorrow. Как бы вам понравилось жить в таком месте, о котором бы вас спросили: ты сам откуда? Ну как откуда? Я из завтра. Or I'm from Thunderbolt. Или я из молний. It's true. Ну, так и есть. And there's a third village. Также есть и третья деревня. It's near the second village now. Сейчас она расположена недалеко от второй деревни. And frankly, I can't remember the name of it. И, честно говоря, я не могу даже вспомнить ее название. But if you look in our Nandagram DVD, all these villages there, we go to all these villages. Но если вы посмотрите DVD, который мы сделали про Нандаграм, вы найдете там все эти деревни, они там все упомянуты. And so Krishna just carried on, and he went to Mathura. И вот Кришна просто продолжал свой путь и, наконец, достиг Мадхуры. And
all the Brijbasis, particularly the gopis, but all the Brijbasis, were just thrown into a bottomless ocean of separation. И все бриджабаси, в особенности гопи, но вообще-то все бриджабаси были буквально низвергнуты в бездонный океан скорби и разлуки с Кришной. There's a description that some of them sat by that road where it goes straight out from Nandagram. Описывается, что некоторые из них просто уселись подле этой дороги, прямой дороги, которая проходит по Нандаграму. And they just sat there looking down the road. И они там уселись и стали просто глядеть на дорогу. Because Krishna had said, I will come back. Потому что Кришна же пообещал, я вернусь. So they wanted to make sure that they saw him. So they just stayed there 24 hours a day for years. И вот эти преданные, эти бриджабаси хотели быть уверенными, что они его увидят, и они оставались около этой дороги, вглядываясь вдаль, пытаясь увидеть Кришну, оставались там 24 часа в сутки в течение многих лет. Много лет, как может быть, 60 лет, 60, 70 может быть. So, yeah, not only not only did they sit there looking down the road for like 60 years or something. Но не только это, не только они сидели у дороги, вглядываясь, пытаясь увидеть Кришну в течение 60 или 70 лет. They did not blink. Они даже не моргали. Haribol. Because they didn't want to take a chance they might miss Krishna. Они не хотели позволить случиться даже малейшему шансу, что они проглядят Кришну. But Krishna never came back. Но Кришна так и не вернулся. And the way they felt, well, we have no real experience like that. И они себя чувствовали так, что мы даже не можем это описать, поскольку сами мы никогда не переживали таких чувств. But we can get some idea from Shikshastakam. Но мы можем получить представление об этом из Шикшаштаки. Yugaitam nameshena chakshusha pravrishayatam shunyaitam jagat sarvam govinda virahename. Of course, this is Lord Chaitanya. But he is speaking in the mood of Radharani, so effectively you can say that more or less it is Radharani speaking. Конечно же, в Шикшаштаке говорит Господь Чайтанья, но он высказывается, переживая чувства Радхарани, поэтому в целом можно сказать, что мы слышим из его уст голос самой Радхарани. When I'm separated from you, Govinda, когда я разлучен с тобой, Говинда, then a fraction of a second, nimesh, means just a small fraction of a second, seems like a yuga. Тогда даже маленькая частица секунды, немеша, это очень маленькая часть секунды, и вот даже она кажется целой югой. Yeah, it's like time expands itself. И кажется, что само время растягивается. And short period of time, the person feels it like a long period of time, very long. И даже какой-то короткий промежуток времени в ощущении человека становится длинным, почти нескончаемым. Yes. Sometimes we have some experience a little bit like that. Иногда мы тоже в какой-то мере переживаем что-то подобное. Sometimes if you're working, if you just work in some job. Иногда, если вы просто работаете на какой-то работе. Friday afternoon comes. И приходит полдень пятницы. But you have to work till 4 o'clock or 5 o'clock. Но вам-то надо работать до 4, до 5. And it just seems the time just gets longer. И вот кажется, что время растягивается. And you look at your watch and you think, wow,
only 10 minutes passed. It felt like 1 hour. И вы смотрите на часы, не может быть, неужели прошло всего 10 минут? А я думал, уже целый час пробежал. Yeah. Sometimes when you're having a good time, it is just wonderful. Then they say, time flies. А иногда, когда вы наслаждаетесь чем-то, переживаете какое-то хорошее время, то, как говорят, время летит. Like when Krishna had the rasa dance the first time. Как, например, было, когда Кришна впервые танцевал танец раса. The dance started, it was just sort of early evening time. Танец начался на закате, это был ранний вечер. And suddenly it seemed like 1 minute later or something, the sun is starting to rise. И вот показалось, что прошла всего минута, а солнце уже начинало всходить над горизонтом. And the gopis thought that something is wrong here. What happened to the night? И гопи подумали: Господи, да что же тут происходит? А ночь-то куда подевалась? However, Srila Prabhupada explains in the Krishna book. Однажды, и Шрила Прабхупада объясняет это в книге Кришна, Krishna extended that night to a night of Brahma. И Кришна раздвинул границы этой ночи и сделал ее такой же длинной, как ночь Брамы. What's a night of Brahma? Is it 4,320 million years? I think it's something like that. Кто помнит? Ночь Брамы — это, по-моему, 4 миллиарда 300 миллионов лет, что-то около того. Yeah, like that. But still, such a long time. But they felt, because of the experience they're having, they felt it was just maybe a minute or so. И вот представьте себе такую длинную ночь, но тот экстаз, который они переживали в танце раса, заставил их почувствовать, что все это прошло буквально в какую-то минуту. Yeah, so yugaitam nimeshena, a fraction of a second, may feel like years. И вот так и говорится, что всего какая-то доля секунды может выглядеть как многие годы. Did you ever hear the story or one of the stories from the first ever Janmashtami in ISKCON? Вы когда-нибудь слышали историю о том, как у нас в Исконе проходила самая первая Джанмаштами? In New York? В Нью-Йорке. Oh, yes. In the morning, Prabhupada told the devotees, yes, it is Janmashtami, it's Krishna's birthday. We will fast till midnight. Утром Прабхупада сказал: ну вот сегодня Джанмаштами, это день рождения Кришны, и мы будем поститься до полуночи. None of the devotees had ever fasted before in their lives. И ни один из преданных тогда еще не постился ни разу в своей жизни. So they didn't know what it feels like. И они даже не представляли себе, каково же это. I mean, in the evening particularly. Я имею в виду, ну как можно дотянуть до вечера? So they just said, Jai. Yes. Они просто сказали «Джай». Davai, fasting. Hari. Да, попастимся. Хари Кришна. Unfortunately, by the time it came to like 5 o'clock, 6 o'clock, they were not feeling so much like Jai. Но, к несчастью, уже к 5-6 часам вечера у них не было вот такого настроения «Джай». They were like, you know. Они вот так подсдулись, стали смотреть на часы. So at about 7, something like 7 o'clock, Prabhupada took all the devotees down to the temple room. И около 7 часов примерно Прабхупада позвал всех преданных собраться в храм, в алтарной комнате. He locked the door. И закрыл дверь. And put the key in his pocket. Положил ключ к себе в карман. Sat on the Vyasasana. Сел на Вьясасану. And started reading Srimad Bhagavatam. И стал читать Шримад Бхагаватам. In Sanskrit. На санскрите.
And the devotees are sitting there. И вот преданные сидели так, разинув рот. And there was a clock, something like this little clock on the wall И here. в храмовой комнате также были часы, вот примерно так же, как и здесь. It was one of the original quartz clocks. И это были одни из оригинальных часов, которые вот в зале суда находились. Понимаете? Each second goes click, tick. Right. Понимаете, да, каждую секунду эти часы громко так переходила стрелка и кликала каждую секунду. So this devotee, he told us, he spent the 5 hours till midnight watching the clock. И один из преданных потом рассказал нам, что все 5 часов до полуночи он просидел, вперевшись взглядом в эти часы. And he was watching the second hand. И он внимательно наблюдал за секундной стрелкой. And the second hand went tick. И секундная стрелка так переходила раз And stopped. и останавливалась. And he waited. He's А он ждал, waiting and ждал, watching. смотрел. What happened to the clock? It broke А что down. там с часами? Ну что, секундная стрелка, что с тобой? But then after a while it went tick. И через некоторое время секундная стрелка опять переходила на следующую секунду. And again he's watching and И он опять waiting. смотрел, ждал. Wow, what's О, going Господи, on ну here? когда же? And then it went tick. И опять секундная стрелка переходила на шаг вперед. And he said when finally it reached midnight, it was like the happiest moment of his entire life. И он говорит, что когда, наконец, наступила полночь, это был, пожалуй, самый счастливый день в его жизни. And when Счастливый момент его жизни. when finally they had prasadam, it was the best tasting prasadam he ever experienced by far. И когда раздали прасад, то он оказался самым вкусным прасадом за многие-многие годы, вот за долгое-долгое время, что он принимал прасад. Понимаете? Одна картошка. Goloka Vrindavan. So, but anyway, what I was talking about was these devotees who were waiting for Krishna to return. Но так или иначе, что я хочу сказать? Те преданные, которые ждали, когда вернется Кришна, And they're just sitting there and they're not blinking and just watching. Is Krishna coming? Is he coming? и они не просто сидели, а, как я уже говорил, они даже не моргали, они смотрели, ну что, Кришна идет, Кришна появился, But Krishna was not coming. но Кришна не появлялся. Finally, it is, we're not exactly sure, but at least 60 years later, there was a big solar eclipse. И, наконец, мы не очень уверены в этом, но примерно через 60 лет случилось солнечное затмение, большое солнечное затмение. And, any eclipse is very inauspicious. И вы знаете, всякое солнечное затмение неблагоприятно. And I remember once I was in an eclipse in Vrindavan. Однажды я помню, я переживал был свидетелем солнечного затмения во Вриндаване. And it was not a full eclipse, but you could see it was definitely noticeably darker than it should be at that time. И это было не полное затмение, но было очевидно, что потемнело и было намного темнее, чем должно быть в это время дня. And we felt kind of dirty. We felt sort of sticky and just icky. И знаете, мы почувствовали себя какими-то грязными, какими-то немножко липкими, и как будто бы вот хотелось как-то икнуть. Yucky. Yeah. And you feel like this. And so afterwards you feel, I need to take a bath.
Да, мы действительно это чувствовали, и вот после того, как вы переживаете подобное, вам совершенно ясно, надо пойти и помыться, and change your clothes. сменить одежду. And traditionally, any cooked food from before the eclipse, traditionally, it's thrown out. И согласно традиции, даже вся пища, которая была приготовлена до затмения, ее просто выбрасывали. So this solar eclipse was coming, and all the Brijbasis, somehow, they decided to go to Kurukshetra. И вот случилось это солнечное затмение, и бриджабаси каким-то образом решили, что им следует пойти на Курукшетру. Yeah, because there's a big lake there called Brahmasarova. Потому что там, на Курукшетре, есть большое озеро, которое называется Брахмотсава. And during an eclipse, you're meant to enter into some sacred river or lake or something and stay there during the eclipse. И считается, что во время затмения следует войти в какую-то священную воду, будь то река или какое-то озеро, и оставаться там все время затмения. They could have just gone into the Yamuna. Они могли бы пойти и к Ямуне. Anyway, maybe some special higher arrangement. They decided to go to Kurukshetra. Но так или иначе, может быть, это было согласно какой-то высшей воле. Все они решили пойти на Курукшетру. And Krishna and the Dwaraka-vasis, they went from Dwaraka also to Kurukshetra. А Кришна и жители Двараки в то же время вышли из Двараки также на Курукшетру. And they met. И там-то они встретились. And actually it was very dramatic. Oh, very overwhelming reunion. И там произошло вот это драматичное, очень такое волнительное воссоединение. We don't have experience at this stage of such emotions. На нашем нынешнем уровне у нас даже нет опыта подобных переживаний. I'll give you an example. Приведу вам пример. Sometimes you meet a devotee you haven't seen for a while. Иногда вы встречаетесь с преданным, которого вы не видели некоторое непродолжительное время. And you embrace. И вы обнимаетесь. Right? Devotees do this sometimes. Да, преданные так делают иногда. Not all the time, but sometimes. Не всегда, но иногда при встрече преданные обнимаются. And we embrace for a few seconds. И мы обнимаемся несколько секунд. And then Haribol. И That's все, it. потом заканчивается. When in Chaitanya Bhagavat, it describes the meeting of Lord Nityananda with Madhavendra Puri. В Чайтанья Бхагаватам описывается встреча Господа Нитьянанды и Мадхавендры Пури. They recognized each other. Они узнали друг друга, увидели друг друга And they embraced и обнялись for 3 days. на 3 дня. You can judge the affection which is there by the length of time of the embrace. Вы можете судить о той привязанности, которая между ними существовала, по продолжительности вот этих объятий. Our little embrace for a few seconds, it just means, it's okay. Good, nice to see you. И когда мы обнимаемся в течение нескольких секунд, это означает: «О, привет, все здорово, рад видеть тебя». But now this is something different, really something different. Но это было что-то совершенно другое. And when the queens of Dwaraka, Krishna's queens, when they saw that, they couldn't believe it. И когда царицы Двараки, царицы Кришны увидели эту встречу, они даже не могли поверить тому, что они видят. Of course, they love Krishna very much. Конечно же, сами они очень любили Кришну. Of all the devotees outside Vrindavan, the queens of Dwaraka are the highest.
Из всех преданных за пределами Вриндавана царицы Двараки считаются самыми возвышенными преданными Кришны. So they couldn't believe it. И они поэтому просто не могли поверить. Yeah. You know, Srila Prabhupada, he describes it. И вот Шрила Прабхупада описывает это. Prabhupada is, you can say, a master of understatement. Вы знаете, Прабхупада является большим специалистом в расшифровке подтекста. You understand? Understatement. Того, So что между строк, мы еще говорим. Prabhupada says it was a very touching scene. И вот Прабхупада об этом говорит, что это была очень трогательная сцена. Means, you know, people were practically dying. Что означает, люди просто умирали. Anyway, okay. So the queens, they saw this and they're just astonished. And they thought and they discussed, how can we understand more what it was like in Vrindavan? И вот царицы тогда увидели это, они были потрясены, ошарашены увиденным, и стали между собой говорить, что же лучше этой сцены может объяснить, показать нам, что происходило во Вриндаване. We need to hear from someone who was there. Надо услышать об этом от того, кто был там. But who is such a person? Но кто этот человек? Then they understood, aha, Rohini was there. И тогда они поняли, ага, Рахини там была. Because now, when Krishna left Vrindavan, Rohini left also and lived in Mathura. And then when Krishna went to Dwaraka, Rohini went also. Когда Кришна покинул Вриндаван, Рахини покинула его вместе с ним и жила некоторое время в Мадхуре. И потом, когда он переехал в Двараку, Рахини последовала за ним также. So they asked Rohini, can you please explain what it was like in Vrindavan? И вот они обратились к Рахине с вопросом, не объяснишь ли, не расскажешь ли ты нам, каково это было жить во Вриндаване? So she took them a little distance away. И она их отвела на некоторое расстояние, так в сторону, Around the corner, так чуть-чуть за угол, вот, behind some trees, куда-то за деревья повела. out of the way. Потом они покинули дорогу, сошли с дороги. Because she told them, if Krishna hears this, he'll leave us. И она объяснила, почему она так сделала. Она сказала, знаете, если Кришна услышит то, что я вам скажу, он нас покинет. He'll leave Dwaraka, he'll go back to Vrindavan, that's it, we'll lose him. Знаете, он тогда покинет Двараку и вернется во Вриндаван, и мы его потеряем. So she tried to take them to a secret place. И она попробовала отвести их в что-то вроде такого секретного местечка. There are many secrets in Krishna consciousness. Знаете, в сознании Кришны очень много секретов разных. You know, Prabhupada told a secret about cooking. Прабхупада, например, рассказывал секреты о приготовлении пищи. If some of you are cooks, если среди вас есть повара, Prabhupada said, Прабхупада говорил, if you use enough ghee and enough sugar, any fool can make anything taste nice. Прабхупада по поводу пищи говорил, если вы сможете угадать с ги и сахаром, то любой дурак сделает пищу очень вкусной. Even a sabji. Даже сабджи. Put some sugar in. Чуть-чуть добавьте туда сахара. Будет отлично. Taina. Okay. So now Rohini is explaining to the queens. И вот Рахини объясняет это царицам Двараки. And they're just absorbed in hearing this. И они просто поглощены слушанием того, что она говорит. But then Krishna was wondering, where have all my wives gone?
Но в какой-то момент Кришна вдруг озаботился вопросом, куда подевались все мои жены? Something's going on here. Что-то там происходит. So he went searching around. И он пошел их искать и увидел. Ага, вон они где. But I better sneak up because it's sort of secretive. Но надо бы к ним подкрасться незаметно. Похоже, что у них-то они там секретничают. So he snuck up behind some trees or something. И вот он так незаметно пробрался, прячась за деревьями. Now he's listening. И вот он слушает. Oh. And he heard how he killed different demons. И вот он слушает, как он убил разных демонов. And he's remembering, oh yes, that's right. И припоминает, действительно так и было. Oh, that was amazing. Да, здорово это я все сделал. And finally he heard about the rasa dance. И в конце концов он слышит рассказ о танце раса. When he heard that, it was too much. И когда он услышал о танце раса, для него это было уж слишком. He just became totally overpowered. И тогда он переполнился эмоциями в этот момент, когда услышал о танце расы. And he manifested that form of Jagannath. И вот в этот момент он и проявил форму Джаганатхи. You know, there are many stories. Знаете, есть много историй об этом. No, but this is one well known. Some say it was the first time he manifested Jagannath. Но эта история очень хорошо известна, и некоторые говорят, что именно так впервые проявилась форма Джаганатхи. Big round eyes. Большие круглые глаза. Big smile. Огромная улыбка. Arms, limbs partially withdrawn into the body. И руки все втянуто в тело. Then, just very shortly after, Balaram was wondering, where have my wives gone to? И через некоторое время уже Баларама заинтересовался, а мои-то жены куда поуходили? And where's Krishna? Да и Кришны нету, где он? Something's going on here. Что-то тут не то. And he went off. И Баларама he saw the wives and Rohini. И Баларама тоже пошел их искать и увидел жен и Рахини. Then he saw Krishna. А потом увидел Кришну. Wow, what is this? This is something big. Да что же это такое? Ну, это что-то выдающееся здесь происходит. So he snuck up also by Krishna. И он тоже так тихонечко пробрался и стал рядом с Кришной. And then he heard Rohini telling some of his pastimes. И услышал, как Рахини рассказывает о его играх. And again he became overwhelmed. И тогда он уже так разволновался. And then Subhadra came too. И также пришла еще и Субхадра. Yeah. So they all ended up like that, as they are in the Jagannath deities. И в конце концов все они втроем пришли вот в такое состояние, которое мы видим в образе божеств Джаганатха. But then after some time, Rohini stopped her recitation. Но через некоторое время Рахини закончила свои повествования. And Krishna, Balaram, Subhadra, again they manifested their normal forms. И тогда Кришна, Баларама и Субхадра опять приняли свои обычные формы. And then the eclipse happened. И после этого случилось затмение. And all the they did different ceremonies and different things. И все они совершили разные обряды, сделали много разных церемоний. And then the eclipse finished. И солнечное затмение закончилось. Then it was time to go home. Настало время возвращаться домой. And Nanda Maharaj said to the Brijbasis, okay, let's go. И Нанда Махарадж сказал Бриджабаси всем, ну хорошо, пора возвращаться. And they said, yes, okay, let's go.
И они согласились, да, пора. But just one thing. Но есть одна деталь об этом. Да. One thing. Just one thing. Да, ну есть кое-что, что надо упомянуть здесь. Just let us say goodbye to Krishna. Давай просто попрощаемся с Кришной. And we'll go tomorrow morning. А назад выйдем завтра утром. No problem. Да, не проблема. Нет проблем. So they said goodbye to Krishna. Итак, они попрощались с Кришной. Next morning, Nanda Maharaj said, okay, time to go, let's go. И на утро Нанда Махарадж опять сказал всем, пришло время выходить в обратный путь. And the Brijbasis said, yes, quite right. И Бриджабаси согласились, да, так и есть. But just one thing. Но только одно вот хотим мы сделать. Just let us say goodbye to Krishna, just one more time. Просто хотим еще раз попрощаться с Кришной. And we'll go after lunch. И после завтрака выйдем в обратный, после обеда выйдем в обратный путь. Okay, okay. So they said goodbye to Krishna again. Они опять попрощались с Кришной. Come back, had lunch. Вернулись туда, где они находились, пообедали. Nanda Maharaj said, right, we must go. И Нанда Махарадж сказал, ну вот, теперь-то мы уж точно должны выходить. The Brijbasis said, yes, you're quite right. И Бриджабаси ответили, да, ты абсолютно прав. But just one thing. Ну только одно. Just let us say goodbye to Krishna, just one more time. Надо бы с Кришной попрощаться, ну еще разок. And we'll definitely go tomorrow morning. И тогда мы уж точно пойдем в обратный путь, завтра утром. Okay, they said goodbye to Krishna, came back. И вот они опять вернулись к Кришне, попрощались с ним. Next morning came. Пришло завтрашнее утро. Nanda Maharaj said, we must go. И Нанда Махарадж сказал, мы должны сегодня выходить. The Brijbasis said, you are just absolutely right. И Бриджабаси ответили, ты прав как никогда. But just one thing. Да вот одно только. Just let us say goodbye to Krishna. Just one more time. Say just Просто one. попрощаемся с Кришной еще разочек, еще скажем до свидания. And we will definitely go after lunch. И тогда уж точно после обеда в обратный путь. So they said goodbye to Krishna again. И они опять попрощались с Кришной. Came back, had lunch. Вернулись, пообедали. Nanda Maharaj said, we must go. И Нанда Махарадж сказал, мы выходим, мы должны идти назад. And the Brijbasis said, we have practically gone. А Бриджабаси сказали, мы уже практически на обратном пути. But just one little thing. Вот только одна мелочь осталась. Just let us say goodbye to Krishna. Just one more time. Просто надо сбегать, попрощаться с Кришной. We'll definitely go after breakfast tomorrow. И точно завтра, вот мы позавтракаем и назад. Next morning, Nanda Maharaj says, we have gone. И на следующее утро Нанда Махарадж сказал, мы уже ушли отсюда. And the Brijbasis said, yes, we are not here. We have left already. И Бриджабаси ответили, мы уже давно не здесь, мы уже давно покинули это место. But just one thing. Только одна вот деталь. Just let us say goodbye to Krishna. Just one Ну, more time. позволь нам последнее прости Кришне сказать. This is described in Padma Purana. Эта история описана в Падма-Пуране. And it's mentioned briefly in our 10th canto, Srimad Bhagavatam, one of the purports. Она также вкратце упоминается в 10-й песне, в одном из комментариев к стихам 10-й песни Шримад Бхагаватам. So, devotees, Slushitya, Pajolsta, Vinamatalna. This went on for 3 months. И вот, преданные, послушайте внимательно и задумайтесь. Так проходило в течение 3 месяцев. Nanda Maharaj was ready to have a nervous breakdown. Нанда Махарадж уже готов был просто упасть в обморок от волнения. And the Brijbasis understood, we are actually going to have to go.
И все бриджабаси понимали, действительно, нам уже давным-давно пора идти домой. So they went to say goodbye to Krishna for the actual last time. И они каждый раз шли попрощаться с Кришной, ну, практически в последний раз. And they said to Krishna, you know, when you left so many years ago, you promised to return. И они говорили Кришне: Кришна, когда ты уходил из Вриндавана много лет назад, ты же обещал вернуться. But you've not returned. Но ты так и не вернулся. You have to come. Тебе просто надо прийти во Вриндаван. You must come. We want to take you now. Ты должен вернуться во Вриндаван. Мы хотим взять тебя с собой прямо сейчас. And Krishna tried to procrastinate. И Кришна пытался как-то оправдаться. Yes, well, I'm coming. Just now coming. И да, он говорил: да, в общем, вы правы, я приду, вот прямо сейчас пойду. Yeah, very soon. Очень скоро. Don't worry. Ну, не беспокойтесь. Yeah, just now. Вот прямо сейчас пойду. In South Africa, they have an interesting usage of the word now. Знаете, в Южной Африке очень есть интересное значение слова «сейчас». If you say, I'm going to do something now, если вы скажете, что я готов что-то сделать сейчас, it means I'm going to do it. Это означает, ну, когда-нибудь я это сделаю. Yeah. Попозже. Попозже. Буду. Ну, точно сделаю. If someone says, I will do this now. Если кто-то вам скажет: я сделаю это сейчас, it means I will do it quite soon. Это будет означать, что уже совсем скоро я этим займусь. And if you say, I will do something now. И если кто-то вам говорит: я сделаю это сейчас, it means I will do it now. это означает: сейчас я это сделаю. So Krishna was talking like that. И вот Кришна в подобном настроении с ними и общался. Yeah, don't worry about it. It's okay. I'm coming. Да не беспокойтесь, все в порядке, я приду. Raslaptis. But the gopis, they wouldn't raslaptis. Но гопи не могли расслабиться. They took Krishna. Они схватили Кришну. They put him on his chariot. Посадили его на его колесницу. And Balaram and Subhadra got on also. Баларама и Субхадра тоже были туда водружены. And they tied ropes to the chariots. И они привязали к колесницам веревки. And pulled them all the way back from Kurukshetra to Vrindavan. И все они, бриджабаси, потянули эти колесницы сами за эти веревки и тянули эти колесницы по всей дороге от Курукшетры до Вриндавана. It is approximately, it's something like what? 350, possibly close to 400 kilometers. Эта дорога длиной 350, ну, может быть, чуть-чуть поближе к 400 километрам. No, we do Ratha Yatra, it's not 350 Когда мы kilometers. совершаем Радха-ятру, это, конечно же, не 300 километров. Или 350 тоже. So, and all the time they're pulling the chariot, they're just looking back at Krishna. И все то время, что они тянули колесницы назад во Вриндаван, они оглядывались и смотрели на Кришну. And just dancing and chanting in ecstasy. И они танцевали, воспевали, просто находились в полном экстазе. And then they arrived in Vrindavan. И потом они все-таки достигли Вриндавана. And Krishna stayed there for 3 months. И Кришна оставался во Вриндаване в течение 3 месяцев. Then Krishna from Vrindavan and the Brijbasis,
they went back to Goloka Vrindavan. И по прошествии этих 3 месяцев сам Кришна и все Бриджабаси вернулись на Галока Вриндавану. It was actually before the battle of Kurukshetra. Это было фактически даже до битвы на Курукшетре. So, yeah. So, Jagannath. Oh, and Krishna, Balaram, Subhadra, they're on the chariots being pulled towards Vrindavan. Да, и вот еще о чем надо сказать. Кришна, Баларама и Субхадра находились на колесницах, когда их Бриджабаси тащили во Вриндаван. And they're just in total ecstasy. И они так же, как и Бриджабаси, пребывали в полном экстазе. Krishna, Balaram, Subhadra. Кришна, Баларама и Субхадра. And because they're feeling, we are going back to Vrindavan. И они были в экстазе, потому что они чувствовали, ну вот, мы возвращаемся во Вриндаван. By the mercy of the devotees. По милости преданных. Anyway, that's a deep subject. You could think about that. И это очень глубокая тема, над которой вам следует подумать. Yeah, and they're so ecstatic. Again, they manifested their forms as the Jagannath deities. И они были объяты экстазом настолько сильно, что вновь проявили эти формы, которые мы теперь видим, как Джаганатхи. So Jagannath, Baladev, Subhadra, they're very special. И поэтому Джаганнат, Баладев и Субхадра — это очень особые формы божеств. Yeah. And Patita-Pavаны Jagannath is also very special. И Патита-Паван Джаганнат также очень необычная форма. And I think if you all nice devotees, if you worship him very nicely, he'll give lots of mercy. И я думаю, что если вы, будучи хорошими преданными, будете правильно, хорошо служить Патита-Паване, вы снискаете очень большую милость с его стороны. What he may do out of mercy for you, well, just pray to him and just see what happens. И что же он может сделать по своей милости в отношении вас? Просто молитесь ему, и вы увидите, что произойдет, что он сделает для вас лично. Of course, this is all coming our way by the mercy of Srila Prabhupada. Конечно же, все это мы знаем и получаем по милости Шрилы Прабхупады. If it wasn't for Srila Prabhupada, the whole world wouldn't have Krishna consciousness. И если бы не Шрила Прабхупада, весь мир был бы лишен сознания Кришны. Yeah. So it's nice to get the mercy. Это прекрасно получать милость. In fact, it's very important to get the mercy. Фактически это даже очень важно получать милость. But we should never forget where it comes from. Но мы никогда не должны забывать, откуда проистекает эта милость. It's coming from the Lord, but it's coming from Srila Prabhupada. Она, естественно, проистекает из самого Господа, но она приходит к нам через Шрилу Прабхупаду. Srila Prabhupada ki. Shri Patita-Pavаны Jagannath ki. Shri Patita-Pavаны Jagannath ki. Shri Patita-Pavаны Jagannath ki. Go Premanande. Haribol, Haribol. Haribol. Все. Что следующее? Сейчас у нас, спасибо большое за лекцию, это просто замечательная лекция, и у нас такой красивый праздник. Сейчас у нас должно быть Пушпанджали, у нас еще должна была быть Мададжи Нидра, которая станцует танец для божеств. Она здесь? Здесь это она, да? для меня. О, тоже. Экстаз. Благоприятный день. Что происходит? Пушпанджали, да? Дорогие преданные,
Сейчас мы откроем божества. Сейчас откроем божества. Нам нужно здесь немножко освободить место. Маджа Нидра сейчас танцует танец Одисси для божеств. После этого у нас будет Пушпанджали. Я думаю, что Махарадж сможет поучаствовать. И потом мы раздадим Махапрасад от божеств из рук Махараджа. Okay. Патита-Паваны Джаганнат ки.